Ebusia asem no enya ageta yemame Akosua Serwaa any Fosu family finally omotimi e the press release etimi diaba ensio tapo nkyerene a woje o ebusia ni nyina ne sei nansentam amanfo etumfotro eguyani ewa ademfo tentano so a omuchem se yemame Akosua Serwaa klampo no oni certificate afenso legendary eni no ekokodin ejai kra na enne yemame Akosua Serwaa e the press release etimi ababonte yenko ni enkotie press release monsem na eyawre ho papa me kisa de bra na metie press release no emu ensem ebusua asem no enya ageta wadi hu ya wasupa me dofo a wo hwe me tu be pese kunani ba ni kunawu na ensem akosookrani won so be ya odi ama no me pa cho be pe be pese kunani ba ni kunawu a wakone emamu na yete hu ya yenya hu ba bia bi fi yetimu a nya me guso kasa o ma ne nsaso yi pa cho be pese o be ya odi ama ma me wi na waye na de ama be dru so mo de release ba ba bontene hu enti pa cho ekuta me me be kan e de amount. Wow. 5th August 2026 press release a free the Fosu family na what must say the Fosu family speaks out against falsehoods and defamatory social media attacks. Naturally say ebusua no emma Akosua Serwaa en ebusua no echiremu a eniama bi ikoso a eya atrosem na egu nipa ho fi enye we ni bredi kan ya omanfo eka nipa bebrebe aka wo fa de se eno de won fa nya hwe ko so nim se brepam nya me be kasa na ba bi e bi fifiri e ba sese no eno nti na ama obeka ho asem ye hwe. Therefore, Fosu family has found it necessary to break its silence and address the public following a series of disturbing and defamatory statements published on TikTok by Miss Lydia Owusu, popularly known as Mother. Paragraph ni Fosu family say, "Womo ensa aka eniyeme bia anu oden na etete abusua ni ye papa na ACC e TikTok ni so a womo epese womo break silence just a brain womo kasa ade anko womo obi ka womo ka ho hwe no we die womo ka ehun bibi na efa nipa bia ni din ade Lydia Owusu a ye friend Mother. In her videos, Mother makes several serious allegations against Miss Akosua Serwaa Fosu, the widow of the late Ghanaian music legend Charles Fosu, Dad Lumba. Among the most troubling claims is her assertion that Miss Fosu's marriage certificate is fake. Or say, video no a rabbi ni Lydia Owusu dodo na friend Mother e wo social media ni so. Wo mo ya abeka maame Akosua Serwaa Fosu, Dad Lumba kunani ba wo agya no eho ene abusua no ensa no eyese okan ni dwan esi ni people say oni di kuna ware a wo mo ware ye wa abrochimemu na jema broni fita atna ye ma wo mo krata ya dance ya e kire sa ware ye wo mo ntem no o se raba na e friend Mother no akan si ni dwase sa certificate no amaame ne so wo no eye fake. So you see word say a fake. I think that Ashima Menipa. The Fosu family categorically reject these statements as false, reckless, malicious, and entirely unsupported by any credible evidence. Or say, Ebusiano Eda Lumba even Ebusiano say. Would this asem ne we ya we ye papa na wo mo pam wasinidwa aka kire wi ase nyina se sa asem no ye kasa asem bi e ya kiro na bibi ye hodohwi adansem asem a obi kana oni nyina so bi a efa ho ne so opeso kasa e ye sa statement no a
wo mu kyerɛ mu awuraba a efrɛ ne mother emekiye na ɔkyerɛ sɛ kwadwo fosu a wonya ne baabi kro ɔne ne yere Akosua Serwaa wareye enkrata a broni kɔkɔɔ ɛde ma wo mu no mo wareye na kuta no na ɛno ɛne na ho ɔden kɛseɛ no awuraba ne kyerɛ mu a ɛyɛ fake no oni adanse bia ka ho ɛne ɔde ka na ɛnya no korɛ enso ɛda. The family also wishes to state unequivocally that any claim suggested there was communication involving Miss Akosua Serwaa Fusu on 29 July 2026 with any individual, as alleged on social media, is completely false. The public is urged to disregard such claims as they appear unnecessary confusion. Or say, Edipakrona sa can say 29 July 2026 year a training. On it, Mammy Akosua Serwaa, that Lumba on baby could cranny, the unit of four. Ekasai na character each them say, and no credda, Mamma Akosua Serwaa say. Say the panel, and an ankasa sadam, na onin kasai. Enti omutena se omo hu ni se eyensam a ye keka bom ne ye keka afo so akeka de asi ani na aba be ye tse eye no kore na enso na eye atrosem a ye ka so obi atena se akeka asem asi ani a boni be ka so fabricate story a sa asem na nipa ne kan ye so ne nakasa on 26 July 2026 no wo mo kire se eye fabricated publication and as a story and then crack enti yentontwen de ka mu biem wo mu ne se nipa no o madwene mu ne san so o mu gitum na ma me nim so bia ne nkasa enti no wo hu ne se ye confusion bi ene ne nipa ne pese obeka saa na wo de create na esai be bia wo gina e prayer etisei. For many months the Fosu family deliberately chose the path of silence. What we say? Ebretinti muni. Ebusuani decided say, "Wa won keka wo mo nsem. Wa mo beye din ewo ensem a efri wo mo enchen ekwa abontene." Padaroma watu aso ha. We believe that truth, dignity, and the true law, the true rule of law would I mean for the BMI. For so family they say a break a crane who decided say woman can woman a hold yammy pa one bay d or woman some send a bay a woman some MPP be binti. We believe that truth, dignity, and the rule of law would ultimately prevail over rumors. What would you say? A baby bedroom, I'm an okra. I need dearly pay your home. Now, fay embra, a year juma, I will need primuno. A bacon codea codenim, net to me a bois, now be cutter at Rosso. Speculations and misinformation. Unfortunately, that silence has been misinterpreted by some as weakness and exploited by others to spread false narratives designed to manage the reputation, integrity, and honor of a woman who is still mourning the loss of her husband. Or say, Sa kwa ya ebusuani decide so mbeye no. Die di kan ebia fa ne se eyem se eye ebusuani wo momre yo. Ade bia obi aba bia otumi pie no aka e dia fa ebusuani ho. Die to so biem so e man kofo dodo no a enhu die ebusuani ye. Enti o ma dwuma bia mo hu ne se o nipa no kura no a yedi na kiyem se oni news bi oni asem bia ni misaya wo ntina bia on kasa na on ka bi nkyere enti wo mu kyerem se sa ade no a
wɔn decide so be ye din no wɔn nka wɔn nsɛm no enkyerɛ so wɔn yɛ weak ɛna ma obi so mfa saa adeɛ no ɛnyɛ abusua no weakness na deɛ ka ho biem so ɛni so wɔn ni asɛm ɛna wɔn ni nsɛm anko wɔn betumi aka ma nkɔɔfo a wɔn pɛ bi akɔka na bɔntene no atumi anya bi akɔka na emum wɔn decide sɛ ɛnneɛma bi nti no ɛwɔ sɛ wɔn korakora wɔn nsɛm yɛ din wɔn nsɛm ka wɔn ho na ebrepam wɔn toto nneɛma na bi afa saa akɔnya no so ɛde twa adapaa bi ɛgyinagyina so ɛde ka nsɛm bi ɛde tie abusua bra kroni ba ɔmo ne kunu ne mpo baabi a wɔgyina yi emu ɔden yie papaapa ɛnkɔ yɛ nimɛ krata ɛkyerɛ wo sɛ edurumre bi na nipa nkasa nkyerɛ sɛ onim deɛ ɛkɔ wow. Throughout this difficult period, Miss Akosua Serwaa Throughout this difficult period, Miss Akosua Serwaa Fosu has conducted herself with grace, patience, humility, and remarkable strength, rather than responding with insults or engaging in public exchanges. She has remained committed to preserving the legacy of the late husband whilst respecting the legal process currently before the courts. Or say, Ebra din nyina mu no. Maami e friend say Akosua Serwaa Fosu. Wakora ne ho ye papaapa. Na watoto na akwan ye ewo ebuo kwan so. Ahobrasia kwan so. Adom kwan so. Kyerɛ sɛ ɔmpɛ so obetia obi a ɛwɔ kwan bia so. Ɛno nso so no chi no. Deɛ ɛkɔso bia ne hɔ nipa aka. Okuta de ansia bia. Ekuta nanka wɔsanka ɔyɛ bibi. Sɛ yɛ mram anase ɔba abontena be exchange words bia ne obi a no. Ɔmpɛ so ɔbɛyɛ saa de ne da. Na on decide so sɛ ɔbɛyɛ saa de no ɛda. Ni nyinaa yɛ sɛ ɔbɔ bɛɛma ɔne no ɛbɔ bra efiri wɔn abrabɔ ahyase besi ɛna bɛɛma na wu sɛ n'anim onyam ɛne adwumaden ɔbɛyɛ ɛyɛ wɔ wiase ne legacy no ogya to wɔ no ɔno so bɛyɛ na afɛm deɛ bia na ɔde abɔ saa legacy no ɛho ɛbra. Wow, yɛnkɔ yɛ nimɛ. Na wasan so akyerɛ sɛ sɛsie bebree na ɛkɔso wogina courts a wɔtu anamo ahodoɔ bebree saa nneɛma no nyinaa ka ho nti ɛna edurumre bi a enipa hu ne sɛ sɛbi wɔ mmerɛ anaasɛ bi a wɔyɛ weak nanso ɔbɔ ne kunu legacy ho ban na wasan so ɛbu mmra. It is therefore deeply painful for the family to witness an individual publicly attack her character, question the authenticity of legal recognized documents, and making damaging allegations without presenting a single piece of credible evidence. What we say at papa, so nipa baako bi betumi asɔre na wa attack maame straight. Say okuta krata, do maybe so say the krata na fake. Abra enkrata no so eye krata emra etachiri so mo pa enkom betumi agina mra no so na bia yaka se krata efiri mram na mra ene de ma na mra tachiri no ye nti na wugina abontene na wugina saa krata no so na wuni adanse bia afa de wo ka no na nso wo ka edidi nipa na tem saa ete saa. Wow, eti eho eno no. The Fosu family wishes to remind the public that freedom of expression is one of the pillars of every democratic society. However, freedom of speech is not a license to publish falsehood or say, freedom of speech there, obia betumi na wa express ne ho na eno so ene boa ema democracy ka mamka bi ejina brane pa eba freedom of speech
ni pillar kese eye kadumamika bia Akosua no se freedom of expression obi abetumi akira na adwene nanso eno makwan se wobetumi asori da kro baako na ade a woni eho nyina so bia no wo sori anu abosire mu atwa ntrop a e dia to obi so e basa e ha adwene yi ankasa. Defame innocent people or deliberately destroy another person's reputation. Or say, ekobasa asa wa yire wo say me kan sem bi de go obi mfin na amasan so ahyeda ase obi fie ana magu obi anim ase na me na beto bedwasrede ma kan sem bi a me pese obi anso so emesom na nipa na nim ase a e basa e ha adwene ye papa ewo ebusua no afem. Every right carries with its responsibility, and those who intentionally spread misinformation must equally be prepared to answer for the consequences of their actions under the law of Ghana. Or say, Obia when a writer otumi eka na asem die. Nenso se nipa be sorry na obenwuna asem dia to obi so. Obe sorry so o shada akotwe obi e na beto ho. Wo agu nipa nanim ase akasa afria no pa akosi anwure no. Ebusua ne kire se nipa ne nkan hu se emra ewo oman a friend Ghana mu a saa mra no ebetumi nipa a wote saa no edi. Despite the hurts caused by the repeated attacks, Miss Akosua Serwaa has chosen the path of faith rather than retaliation. She offers the following message. Also a song enam ha. Mami say, "Emfa ho say, niema bi akokoso na repeatedly nipa na ye e de tia maame no directly na bi nso eye nkofo afoforo bi ene sorry ginam kan sampe things a e de ekire maame no wo ma yo ma dwene say wo mo egina ekono a wo be fa asomdue kwan so ene papa yo akwan so na wo mo atoto wo makwan e wo niema bi atiti sei na nso wo mo ewo amane bi e de mam de dikan. Your lies will never overcome my truth. Oh. Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, boni di kura di na tamwa kansem bi afa no a wo mo dwene se onye nipa na ombetumi aka de ompe bia e de akire no no wono de wo chusu gidie ene nokora akwan na saa gidie akwan ne nokora akwan na wo chusu no o wa asem bi e ka kire enipa yi madaroma enna me sha ase na me kenkan message na wo so wo no de edikan enie. Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, every person will answer for the words they have spoken. Mama Akosua Serwaa say, "Die obia so waye bia no enko betumi dia fa kwan bia so e bi ye mra nanso wachu so se obenante gidie akwan so na watam na asem nyina de ama okese ye twani ampo nyankopon nansa na obekọ no o message bi e de manipa bi de edikan wo waatro no entumi enni no krasun kunim Oba ye from Lydia Owusu, mother.
me de masam nyina matwedi ampo nyankopon ono na me gini die na me de me ho ato no so nokura ehun hia se ebema kwan na woni atro edi akon na de hia ye ebre enti mama me ho bre biso kura tata me na saa bra no eba onipa bia o kan sembone ade fa me ho saa nipa no asem bia o kan ye no obeyi na no asem etoso mienu yenkoi. The entire Fosu family is deeply saddened that a young woman could publicly direct such disrespectful and hurtful remarks towards a widow who deserves compassion, dignity, and respect. Osi Fosu abusua ni nyina se baby omugina omudi yaw papa se Eraba na se oba maami Akosua Serwaa chen ni bebre na obegina abontene na wan kai dampo se maami kura bia obetumi awo me ana me nso me yoba na wo fa ekwan a ni die nim na wo firi na komam kan yiawo ede to maami ne so ititiri oba kunani asa brinka akama mnem wo ke ka arekyekye nsam ene kire no kyerosam kura suro kurani ba nanso awuraba ya anwene saa ne mani nyina ho hwe nyame anim aka yawo nsam akyena busua no mama Akosua Serwaa se saa de na busua no kyeremu a wo mu nyina awura ho papa na wo mo di ho yawo a enye kurani ne nko a. Our Ghanaian tradition and Christian values teach us to honor our elders, protect widows, and comfort those who grieve, not to mock them or subject them to public humiliation. Ose chirosam kra kan say nka yemu empanyufo na yemu akunafo yensu akunafo na nka enu wo nsu ne nkyekere wo mre eni kwan sanke ehuru wo mo nanso wo hu videos ahodo anipa kroya ehuru kurani ejina na kokoso kan nsam a eya edi chine kurani ba. As the Holy Bible reminds us, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God has given you. Exodus 20 verse 12. The timeless command is more than an instruction to respect one's parents. It reflects the border duty to honor our elders, show compassion to the widows, and uphold the dignity of every individual. Ochiresa sa atwosem nyina achiresa nka yemu panyimfo ene awofo nipa nkom betumi awo yen nanka aboa na pepepeyo ene anunyam atumi aba. The Fosu family remains unwavering its belief that the truth will ultimately prevail. Fosu family say, "Wamu da su jina mu gidie mu sa kwan bia so. Ade a friend sa nokra a wamu kura no ebepie." We also have confidence that Ghana's judicial institution will continue to uphold justice and ensure that no individual is allowed to maliciously tarnish another person's reputation without accountability. Or say, ojidi ye papa sa Ghana emra no so no ebeboa ye pa na aye na dwuma ye na atentene apagya akosoro na aboa na ankrankra bia no ya ma ne kwan am wanyina de wopa bia so na wanwu obi hu fin anwu obi animu ase abra wokaso mu hu kontakra no a ontumi enye sa adwuma. We therefore appeal to journalists, bloggers, content creators, social media influencers, and the general public to exercise restraint and responsibility before accepting or sharing
unverified allegations or say social media and anaasɛ some nsɛmtwerɛfoɔ bloggers ne content creators ahodoɔ sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ɔsrɛ sɛ dum na bi a yɛnyɛ nhwehwɛmu koraa ansa na ebi koraa yɛsoso so anaasɛ mpo yɛde akyire. In today's digital age, misinformation can travel around the world within minutes, but once reputations are damaged, the consequences can last a lifetime. Or say, and now we are seeing a digital world, yeah, woman. Misinformation, a dramika papa, a conipa, a quiet rentam. Nanso, si enya say nipa no bibia wia e be ye den said ya say no ye betumi akoyechi ni asan so aba be correct no ama akogina baabi a na ejina. The family wishes to make it clear that it will continue to defend the dignity, honor, and legal rights of Miss Akosua Serwaa Fosu through lawful and peaceful means. We will not allow falsehood, fabricated stories, or deliberate attempts at character assassination to overshadow the truth or diminish the legacy of Charles Kojo Fosu, Dad Lumba, and honor of his family. Or say, Ebusuan beko swear jinam so mbehre no maye o mafem de bia no mo makwan e ma atorosem nipa bi nsori mo boboni sire mu nka asem na wo mu ebusuan ani mu ase no mo nya sanfa nkata no kore ene pepepe anamuntu a womu etuo no eso se de be ya ebeboa na abo abusuan ani monyam ho ban na abo that Lumba legacy enso eho eban. History has repeatedly shown that falsehood may capture attention for a moment, but truth has the power to endure forever. Or say abrabama bokasam adanedi atu ho emprebebrebe da so da ho say atoro ebetena ebre bi mu nanso nokware ne bre pam no eba be kata atoro ne so na saa nokre no atena ho daa na nokre to media etena ho daa nanso atoro to me no eye brekuma bi ene ya na eda ho. Truth may be challenged, it may be delayed, it may be even attacked, but in the end, truth always stands. What would say? Truth no kura. Only pembe sorry etumi akoatia. Eni pembe tumi sorry aye niema bi ama ache. Sanso ene pembe tumi sorry. Atoto niema abom. Metumi sorry pa. Ne na kondenden. Nanso awie ya no na aba begina saa semi ene omo ka kire wiase nyina se wo omo kuta no kre na baabi omo gina no eye braketua bi ena sade wiase abakosema ka to no e wo se wo mo enya na saa no kre na kuta wo mo no aka brekuma bi eba be kata atoro bia so emfa ho se nkofo attack truth no enkofo challenge truth no enkofo lambast truth no na obi e ka de opefa truth no enchekra truth no ebeba begina na agina forever. Abusuafo we ene krata e free Dad Lumba ebusua mama Akosua Serwaa e de aba abontene na o kire se me saka akrata yi me rahu ye papa me decide senka menkan na me ni tumi nchan abusuan ene wo ma chorofo ene wo mo animdifo aloyafo ena ye nimde nti a mama Akosua Serwaa onkansem bia uya ne dai onkasa sesi ekra ye kasa nsem bebrebe na ekoso efa ne din ho beta ye dan wo trusu saa de we se no de ombekasa afa ho mimi hu ne se e bia no wo doma saa nipa ne panti na ade na hye saa no ko ye kasa ekra no adwo saa nsam ne ade ma me na nkasa ye di na tam na eye dan na we na wo ma bekasa afa ho entima na me ra ho ye papa na me suro fi se kunani ba de
Oba kunani a ni kuna wuo oda so mo ne no hye tuntum na misuro nanum nsem no ma me sa adwene ho se yem so wo doma sa nipa no ne dumre bi na otie ye na nipa a ompe ne ho asema ona onkasa se wo ye na de no okasa e bia na ya kwanya ma so wo bibia betumi aye ko bia nka nipa na mekasa nka onim sa aye ne ya entimi de emfa ho se ma me na kire yawa onamu wo o kire se awuraba e friend moda abekasa sini duasa ne certificate ye fake na aye ne ya no so ma ba bonten de press release abanku ade me dofo pa moda sweetheart me nua fefe wada roma me ye sure say release hu an hawo me dwene ho na ha me no me sa dwene ho say ene em sa na maame ne edom ena utia ye wan sam fancy na release ababo ntene wakasa nti ya kwanya ma say obi ani ho mfum wiase da me pachawo enipa bi bemben wa na ni bia na nipa bi unim so mo gina ba bia wugina enso e bia na animonyam bia nka asem we mu no ama wanya na wudin nipa nimwo ni abehu no a wugina sa din ni so anka abetumi aya ade pa bebre no e bia na sa enipa ni bi hu ya wo mo nim se wakonya ba bia ejina ana wokọ because ade bi wo ha ekuta wa hu de wom but na obi nso wo ani foforo ahunu emfaso a obetumi anya wo sa ade ne so tina nipa afa kwan bia so provoke wa na o maye wade bi na saa ade ne hu nhira na nka ebe ka wabrabo ho na da ne no me ma adwene me dofo pa wada roma na ya me ya pa sa maame a onkasa na sesi ekura e wo Ghana ha yi issue bebre na ekoso woni din ho obi eka na wo de ani mom na wo mo wodi ho ya nto ode krata ba abontene me dofo pa de ntia ma me decide sa me kan no esa a kire odo e bia odo me srew maame enka what nhwe nipa e won nchen wo bibia wo betumi aye na wo nipa bia wo betumi e de anam wo so na wo ne maame na kasa me pacho emma bonsam emfa nipa bi so na